ডিয়ার স্টুডেন্টস, গত ভিডিওতে আমরা এইচএস সেকেন্ড ইয়ারের ইউনিট 1-এর নেশন বিল্ডিং এই চ্যাপ্টারের 2 মার্কের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে আলোচনা করব 6 মার্কের কিছু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে। তো এক্সপ্লেইন ব্রিফলি অ্যাবাউট টু নেশন থিওরি, এটা 2016, 22 ও 24 এই 3 বছরের পরীক্ষা এসেছিল। তো ওটার উত্তর হবে দ্য টু নেশন থিওরি ওয়াজ দ্য আইডিয়া দ্যাট হিন্দুজ অ্যান্ড মুসলিমস ইন ইন্ডিয়া ওয়ার টু সেপারেট নেশন. India was divided into two nation states, India and Pakistan in 1947. This division was based on two nation theory advocated by Muslim League, which says that India consists of not one but two people, that Hindu and Muslim. Therefore, Muslim League demanded separate state or homeland for the Muslim. The Congress was absolutely opposed to this theory, but several political developments in 1947 as the competition between Congress and Muslim League and British policy of dividing rule finally led to partition of India and created to Pakistan. পরের প্রশ্ন হচ্ছে রাইট 4 প্রবলেম ফাউন্ড ইন দ্য প্রসেস অফ পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া। তো উত্তর হবে দ্য 4 প্রবলেমস অফ partition of India are as follows. Number 1, problems of East and West. There was no single belt of Muslim majority areas in British India. There were two areas of concentration, one in the West Punjab and one in the East Bengal. Number 2, merge of NWFP. All Muslim majority areas did not want to be in Pakistan. For instance, Khan Abdul Ghaffar Khan, the leader of the Northwest Frontier Province and known as Frontier Gandhi, was opposed to the two-nation theory, but his voice was ignored and the NWFP was made to merge with Pakistan. Number 3, difficulties relating to provinces of Bengal and Punjab. The Muslim majority provinces of Bengal and Punjab created problems. These provinces had very large areas where the non-Muslims were in majority. So it was decided that these two provinces would be divided according to the religious majority. The partition of these two provinces caused extreme shock to their people. Number 4, problem of minorities. The problem of minorities was the most serious problem of partition. There were minorities on both sides of the border. They became easy targets of attack and violence. They had to leave their homes at a few hours notice. পরের প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপ্লেইন ব্রিফলি দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ হায়দ্রাবাদ ইন্টু ইন্ডিয়া। প্রশ্নটা অন্যভাবে হতে পারে এক্সপ্লেইন ব্রিফলি অ্যাবাউট হায়দ্রাবাদ প্রবলেম। তো উত্তর হবে হায়দ্রাবাদ ওয়াজ দ্য লার্জেস্ট অফ অল প্রিন্সলি স্টেট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়াজ কমপ্লিটলি সারাউন্ডেড বাই ইন্ডিয়ান টেরিটরি। ইটস রুলার মীর ওসমান আলী খান নিজাম ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড. He wanted an independent state for Hyderabad, but people of Hyderabad were not happy with the Nizam's rule. So a movement of the people of Hyderabad stayed against the Nizam. The farmers and the other people in the Telangana region and women participated in the opposition of Nizam. The Congress led this movement. The Nizam used a paramilitary force to suppress in the people movement. The central government ordered the army to face the situation in September 1948. The army moved into Hyderabad to control the situation. After that, the Nizam surrendered and finally Hyderabad became the part of the Indian Union. পরের প্রশ্ন হচ্ছে রাইট এ নোট অন সর্দার প্যাটেলস রোল ইন দ্য ইন্টিগ্রেশন অফ প্রিন্সলি স্টেটস। প্রশ্নটা অন্যভাবে হতে পারে এক্সপ্লেইন দ্য মেইন রোল অফ সর্দার প্যাটেলস ইনটু ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্ডিয়া। তো উত্তর হবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার অ্যান্ড অলসো হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া. হি প্লেড অন ইম্পর্টেন্ট রোল টু ইন্টিগ্রেশন অফ প্রিন্সলি স্টেট. হি ওয়াজ known as the Iron Man of India. Patel was in charge to handle of the state minister, which was created to face the problem of Indian states with the form of determination, and he completed successfully the task of the integration of the princely state in India. Sardar Patel was only a person who had successfully integrated almost 556 of princely state. Besides his sacrifice, India could not build to take integration of princely state.
পরের প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপ্লেইন দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দ্য পার্টিশন অফ ইন্ডিয়া। উত্তর হবে দ্য মেইন কনসিকুয়েন্স অফ দ্য পার্টিশন ওয়ার মেনি। Some of the major consequences are as follows. Number 1, unplanned and tragic transfer of population. The partition year 1947 was the year of one of the largest, most unplanned and tragic transfer of population that human history has known. Number 2, communal riots. There were communal riots in the name of religion. There were killings and violence on both sides of the border. Cities like Lahore, Amritsar, and Kolkata became divided into communal zones. Number 3, people sufferings. People faced untold suffering. Thousands of women were abducted on both sides of the border. Many women were killed by their own family members to preserve their family honor. Many children were separated from their parents. Number 4, a division of administrative concerns and financial assets. The partition saw not only a division of properties or political division of the country. It was also a division of financial assets and administrative branches. Things like tables, chairs, books, etc. were divided. The government employees also were divided. Number 5, violent separation of communities. The partition was a violent separation of communities who had lived together for centuries as neighbors. About 80 lakhs people had to migrate across the new border. Number 6, a division of hearts between Hindus and Muslims. The partition created severe conflicts between the Hindus and the Muslims. They coined a phrase, a division of hearts, to describe the partition. পরের প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপ্লেইন হাউ মণিপুর ইন্টিগ্রেটেড উইথ ইন্ডিয়া। উত্তর হবে মণিপুর ওয়াজ এ প্রিন্সলি স্টেট অফ ইন্ডিয়া। এ ফিউ ডে বিফোর ইন্ডিপেন্ডেন্স দ্য মহারাজা অব মণিপুর বুদ্ধচন্দ্র সিং signed the instrument of accession with the Indian Union. In June 1948, the Maharaja held elections in Manipur under the pressure of public opinion, and the state became a constitutional monarchy. Manipur was the first state to hold elections based on universal adult franchise. However, the Indian government wanted to integrate all princely states. In September 1949, Maharaja Buddha Chandra Singh was invited to Shillong for discussions. Under political pressure, he did sign an instrument of accession on 21st September of 1949. Finally, Manipur was officially became part of India on 15th October 1949. পরের প্রশ্ন হচ্ছে এক্সপ্লেইন এনি 3 চ্যালেঞ্জ দ্যাট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ফেসড ইন নেশন বিল্ডিং। তো উত্তর হবে জাস্ট আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া হ্যাড ফেসড মেজর 3 চ্যালেঞ্জ। দিজ আর এজ ফলোজ। Number 1, to shape a nation. The first challenge before independent India was the political unification and integration of the territory. India is a land of continental size and diversity. There were around 600 states of different sizes and population with diversity. The partition of the country created the fear that India could not be kept united for long. Number 2, to establish democracy. The second challenge was to establish democracy. India adopted representative democracy and parliamentary form of government. It was essential to establish democratic practices in accordance with the principle of the Constitution. Number 3, to ensure the development and well-being of the society. India had got challenge to ensure the development and well-being of the society. The Constitution of India set out the welfare goals that the country must be achieved. At that time, the issue of national unity and security was the primary challenge which India must be tackled. India had faced all these problems before independent internally. Somehow, gradually, India had taken to manage all the issues respectively. পরের প্রশ্ন হচ্ছে রাইট এ নোট অন কাশ্মীর ইস্যুজ। এটা 2025 ও 17 ইংরেজিতে পরীক্ষা এসেছিল।
তো আনসার হবে কাশ্মীর ইজ দ্য মেজর ইস্যু অফ ডিসপিউট বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান। টু ইন্ডিয়া কাশ্মীর ইজ অ্যান ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ দ্য রিপাবলিক, বাট টু পাকিস্তান ইট ইজ এ ডিসপুটেড টেরিটরি। 3 wars were fought by India and Pakistan on Kashmir issue in 1948, 1965 and 1971. Then in 1999 there was the Kargil war between the two countries. The Kashmir problem started immediately after the partition. Before independence, Kashmir had been ruled by Maharaja Hari Singh was signed the instrument of accession of 26th October 1947. The Indian troops took the position on 27th October and were able to drive out the invaders and defend the rest of Kashmir Valley from occupation by Pakistan. The Kashmir issue still remains unsettled. It has become a center of military and violence. স্টুডেন্টস, এই গেল বড় কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর। তো আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে, তোমরা ওগুলো ফলো করতে থাকো। আমি এরকম পরের চ্যাপ্টার নিয়ে আবারও হাজির হব। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকে এই পর্যন্ত।